ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். அனைவரும் நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்மாதான், ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் அல்ல. தாய், தங்களின் வருகையால் எங்களது இதயம் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதம்மா. தங்களை பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் அனைவரும் இன்று காலை தியானம் செய்வதற்காக தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். எங்களின் இந்த தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம்.
மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நமது 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், தயவு செய்து எங்கள் உடம்பில் உள்ள அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. இடா நாடி. தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியும் இடா நாடியில் உள்ள சக்கரங்களில் உள்ள அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீயவைகளையும் தயவு செய்து நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் விருப்பம் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக மாறுதலே ஆகும். தயவு செய்து எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். பிங்களா நாடி. தாய், தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், எங்களின் பிங்களா நாடியும் பிங்களா நாடியில் உள்ள சக்கரங்களிலும் உள்ள அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளை தயவு செய்து நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர்.
அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீர். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் செயல்களில் அனைத்திலும் தங்களது கவனத்தை நிலைநிறுத்தி எங்களை வழிநடத்திச் செல்லுங்கள் அம்மா. தாங்கள் எங்களுடன் இருக்கின்றீர்கள் என்ற உணர்வை எங்களுள் எப்பொழுதும் நிலைநிறுத்திட தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் நம்முடைய சுழுமுனை நாடி. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, எங்களின் சுழுமுனை நாடியையும் சுழுமுனை நாடியில் உள்ள சக்கரங்களையும் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம். தங்களின் மேலான கவனத்தை எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் செலுத்தி நாங்கள் என்றென்றும் எப்பொழுதும் தங்களின் குழந்தைகளான சஹஜ யோகிகளாக நிலை நின்று எங்களின் செயல்களில் பிரதிபலிப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசர் ஸ்வரூபமாவே தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தாங்கள்தான் எல்லா ஆரம்பத்திற்கும் ஆரம்பமானவர், எல்லா ஆதாரங்களுக்கும் ஆதாரமானவர். தங்களை உண்மையான நிலையில் நின்று பூஜிப்பவரை என்றென்றும் எப்பொழுதும் பாதுகாப்பவர். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இதயத்தில் தாங்கள் மட்டுமே வந்து வசிக்க வேண்டும். எங்களது மூளையானது தூய்மையானவற்றை மட்டுமே நினைக்க வேண்டும். எங்களின் வார்த்தைகள் சஹஜ யோகிகளுக்குரிய நிலைப்பாட்டில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். தாயே, நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் தெய்வீக குணத்தில் எங்களுக்குள்ளும் பிரதிபலிப்பவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும். தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரம், கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நாவி சக்கரம், தாய் தாங்களே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணர், தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் உள்ளுக்குள் திருப்தி, அமைதி, ஆனந்தம் முதலிய அனைத்தையும் நாங்கள் உணர்கிறோம் அம்மா. எங்களின் வெளிமுகத்தில் நாங்கள் உணர்வதற்கும் வெளிப்படுத்துவதற்கும் எங்களின் வாழ்க்கைக்குரிய மாயைகளில், கவலைகளில், துன்பங்களில், பொருளாதார பிரச்சனைகளில் சிக்கிக்கொள்வதால் எங்களால் அவற்றை முழுமையாக வெளிப்படுத்த இயலாமல் தவிக்கிறோம் அம்மா. தயவு செய்து தங்களின் மேலான கவனத்தை எங்களுக்குள் செலுத்தி எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்தையும் கருணையோடு நீக்கி தங்களின் அன்பை எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்தி விடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் முழுமையான ஈடுபாடான பக்தியுடனான இந்த பிரார்த்தனையானது தங்களால் நிறைவேற்றப்படும். திருப்தியான மனநிலையை நாங்கள் உடையவர்களாகவும் மன அமைதியுடனும் எங்களின் செயல்கள் நிலைநிறுத்திட தயவு செய்து தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயண சாக்ஷாத். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயண சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பவசாகரம், மெதுவாக ஹிருதய சக்கரம், தாய் தாங்களே எங்களின் தாயாகவும் தந்தையாகவும் பாதுகாவலராகவும் இருக்கின்றீர்கள். எங்களின் ஹிருதய சக்கரத்தில் தாங்கள் ஸ்ரீ சிவ பார்வதியாகவும் ஸ்ரீ ஜெகதம்பாவாகவும் துர்கா மாதாவாகவும் ஸ்ரீ சீதாராமராகவும் இருக்கின்றீர்கள். தங்களின் அருளால் அன்பால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மா என்பதை எங்களுக்கு உணர்ந்திருக்கிறோம் அம்மா. தாயே, தங்களின் அன்பானது எங்கள் அனைவருக்கும் பாரபட்சம் இல்லாமல் கிடைக்கின்றது. அந்த அன்பின் பாதுகாப்பில் நாங்கள் பயமற்ற நிலையை உணர்கிறோம் அம்மா. எங்களுக்குள் அன்பும் ஆனந்தமும் இரக்கமும் எப்பொழுதும் நிறைந்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களுள் ஸ்ரீ சிவ தத்துவத்தை
தயவு செய்து நிலைநிறுத்தி விடுங்கள் அம்மா. மந்திரம்: ஸ்ரீ ஜெகதம்பா துர்கா மாதா சாக்ஷாத். ஓம் வனி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா துர்கா மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமக. கவனம்: நமது ஹிருதய சக்கரம். நீலவர்ணா शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना गम्भीरनाभिस्त्रिवली विभूषिततनूदरी सुकर्कश समोत्तुङ्ग वृत्तपीनघनस्तनी मुष्टिं शिलीमुखैः पूर्णं कमलं कमलालया पुष्पपल्लवमूलादि फलाढ्यं शाकसञ्चयं काम्यानन्तरसैर्युक्तं क्षुद्रन्मृत्युजरापहम् कार्मुकञ्च स्फुरत्कान्ति बिभर्ति परमेश्वरी शाकम्भरी शताक्षी सा चैव दुर्गा प्रकीर्तिता विशोकादुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम् उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती शाकम्भरीं स्तुवन् ध्यायन् जपन् सम्पूजयन् नमन् अक्षय्यमश्नुते शीघ्रम् अन्नपानादि सर्वशः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. यानि सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய விசுத்தி சக்கரம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரம். தாய் ஆதிசக்தியான தாங்கள் எங்களுக்கு தாயாவீர். எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் தாங்களே
நிலை நின்று எங்களை வழிநடத்தி செல்கிறீர்கள். எங்களின் கவனமானது எண்ணங்களற்ற நிலையில் தங்களை மட்டுமே எங்களது கவனத்தில் கொண்டு செயல்படும்போது நாங்கள் தங்களின் அன்பின் பிரதிபலிப்பவர்களாக இருக்கின்றோம். எங்களின் அந்த நிலையானது எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலை நின்றிட தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்களே இப்பிரபஞ்சத்தின் உள்ளடக்கியவர். தாங்களே ஸ்ரீ மகா மாயா. தாய், தயவு செய்து எங்களின் அகங்காரம், மமகாரம், அறியாமை தாங்களே எங்களுள் இருந்து அவற்றை அகற்றிவிட்டு எங்களின் அன்பை மட்டும் எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்த அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மகா மந்திரத்தின் 3வது மந்திரம். ஓம் வமீவ சாக்ஷா ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷா ஸ்ரீ சஹஸ்ரா சுவாமினி மோட்சப்பிரதாயினி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நிர்விச்சாரா நிர்விகல்பா நிலைக்கு கொண்டு செல்லுவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் கர்மாக்களை நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான அகங்காரத்தையும், மமகாரத்தையும், அறியாமையையும், சிந்தனைகளையும் தங்களுடைய பொற்கமல திரு பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம். தாய், எண்ணங்களற்ற நிலையில் பரமானந்தத்தின் ஆனந்த ராஜ்யத்திற்குள் ஆனந்தத்தினுள் நாங்களும் திளைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ ஆத்மா பரமாத்மா சாக்ஷாத் வமீவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆத்மா பரமாத்மா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. எண்ணங்களற்ற நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். Wobbling too much, and how to fix the attention. Now the quality of attention changes according to the state of your evolution. For example, in an animal, so where is the attention placed? In the human being, it is not a fixed point. We can say attention is the surface or the edge of awareness. Wherever we are made aware, the attention gets diverted to that point. If you can find from an analogy, all the files of iron have got a power to be attracted towards a magnet. Where is that power? You cannot look it. It is all over. Wherever the magnet is placed, the files are attracted. Our attention is also like that. That wherever we are attracted, our attention goes there. It is existing in the whole body, in the sense that it can be diverted anywhere outside the body. Also inside the body, in case if there is any pain or there is any trouble. It floats over the nerves. It floats over the whole nervous system. But there is a controlling center in the brain. If it is hit, then we can remain conscious, but without any attention. Also, if somebody is hit on the Vishuddhi chakra, it can happen. It can happen even in the lower chakra. If somebody is hit, that portion will lose its attention because you cannot feel. In that part. The difference is this, that you can pay attention to those points if you want to, even if they are numbed. For example, if my hand is numb, I can pay attention to that. Means I can look at it, I can think of it. But there is a point in our being, if that is hit, then we cannot even think.
You are just lying, unconscious, they say, but eyes are open, hands are moving, legs are moving. That point is at the point of Vishuddhi Chakra here. And if you can draw a line from here to the point where is the pita of Vishuddhi Chakra is inside the brain. Along that line, if you are hit anywhere, you become attentionless. You cannot pay attention anymore. This line passes through also Agya Chakra. Because when this point is connected with Vishuddhi Chakra at the back, then here and at the pita inside, there are kind of a triangle is formed. And all this line or this area can affect your attention. Your heart is moving, your limbs are moving, but you are not paying attention anywhere. So when you pay attention to something, actually you pay attention normally when you are not realized through your brain centers. After realization, you can pay attention through your other centers also. You do pay. This is a very big difference between a person who is realized and who is not realized. Or you can say that you can become effective through your other centers by paying attention to them. You can feel your centers which are obstructed in your body, which you never felt before. Not only that, but you can feel the centers of other people. That means your central nervous system is being blessed by a new awareness by which it can convey to you, communicate to you the attention paid by your centers, and also it can take your attention in a subtler way into the centers of others. So, first thing that happens to you is that your attention becomes subtler. Attention becoming subtler means you start understanding deeper things. For example, a bird can see a flower but cannot feel the beauty of a flower. And an unrealized person can see the beauty of a flower but cannot see the vibrations of the flower. So you become subtler, your attention becomes subtler. You definitely are at a higher evolutionary stage than the other people are. Now,
we have to see how we use our attention. You have seen, even when you were not realized, that supposing you start developing an art in your hand from your very childhood, then you develop the deftness of that particular art, because a kind of a myelin sheath grows on the nerves. In the same way, when you are realized, I would say when you are a newly born person, if you start respecting your attention, then gradually you develop a deftness for Sahajya. But so many people, when they get realized, they hardly come second time. Even if they come second time, they do not develop the feeling of vibrations more. They still go on being busy with their day-to-day work, wasting their attention on things which do not give you the subtler feelings. So, the subtleness, the deftness of the art of Sahaja does not develop. For example, I would say a person who is overread. As soon as he gets his realization, he starts tallying it with what he has read. This makes his attention again wasted. As it is, his attention has been fixed by these conventional ideas. Some of them are correct, some are incorrect, some are absolutely false. Some are useless. Some are only because they wanted to make money, they have published some trash. As soon as you get realization, you go back to your own gross awareness and start tallying this subtle with the gross. You start again losing the vibrations. Actually, after getting realization, I have seen with small children, they sleep for very long hours. They become little inactive for some time. But if an elder gets it, he will immediately go to the bookstall, buy one book on Kundalini, and start reading about it. Then some of you, not understanding that you have become somebody else, take it for granted, all right, Mataji has been very kind. As she says, I am par, but how am I to believe? As if by believing it, they are going to give some money to me, or I don't know what they are going to give. I can see the vibrations coming, but what's use of getting the vibrations? Why did she give us vibrations? Again, come back to the gross idea of utility. Because that's human nature has been so far, to make everything into utility. Everything must be utilized, you see. Man thinks no end of himself. So he starts putting his realization into utility. What utility it has, how many people are going to get it, what is going to happen, what is the ratio, what is the schedule, what is this, what is that.
You have been given this subtleness to enjoy. Like if we enjoy the beauty of flower, we just enjoy. Do we go to the books and find out what should we do about this enjoyment of ours, how to enjoy this flower, and then what to do and who has described about the flowers? So let us see if this is fitting into that. But it's done very commonly, and I really don't know how to say because it's such a foolish thing. And I'm only afraid that sometimes if I say, they will feel hurt, and as human beings are, they get hurt for nothing at all. That's very foolish. Children are very sensible that way. Once they get it, they start enjoying it. They just enjoy it. They just sleep on. They are not bothered. They think that's something that is to be enjoyed. Let us enjoy it. So at the very outset, it happens like that. And a man doesn't know that how he has made himself even much more gross than he was ever in this Kali Yuga, in these modern times. By organizing things according to his own ideas and conceptions, he's become so unnatural, so foolish, that discrimination between joy and ugliness he does not have. He's so confused. So, first of all, it is not only one reason, but there are many reasons. And as I described to you, inherently, it is the human gross activities before realization. If you understand the disease from where it has come, sometimes it's easier to correct it. You cannot just correct the disease without understanding the history behind it. If you are a student of history, you will know how human beings have behaved. I mean, you just start wondering what's wrong with these people. God created one world. I mean, just think a person like me coming on this earth. Suddenly you find there are so many countries being created. All right, create it. You can have separate countries if you cannot manage the whole world together. But then the fighting going on, killing each other, all kinds of problems. For nothing at all. I mean, it's such a madhouse. So historically, if you see how man has made himself mad, it's not easy to compile all that in one lecture. You'll have to write volumes. I think there are already written volumes. So there is historical background which has spoiled your attention. Physically, those who come for physical handicap or physical trouble or something like that because they are sick are sometimes little better than the people who do not have this because they definitely get the relief part of the joy. If they get the relief, there is a little shadow of joy that they feel, and then they start understanding that it is to be enjoyed. But I would say, they too, once they get the relief, they just disappear. Not understanding that there is something greater than this to be tasted and enjoyed. And the physical enjoyment in Sahaj Yoga itself is sufficient to keep your attention subtle. You do not have to fix your attention, but you have to get subtler and subtler in your attention.
Fixing of your attention, as you know, is a very wrong method. That was done by some yogis, and you know what is the result of that. Their chakras were all broken and finished. When they fixed their attention onto Agya Chakra, you have seen that Agya Chakra is broken. You are not to fix any attention, but you have to make your attention subtler and subtler. As I told you that a magnet when brought, say, near the stones, nothing happens to the stones. They are just there. You move the magnet any way you like. But when you take it to the iron filings only, the filings are attracted towards the magnet. My microphone is unmuted. Attention of a Sahajya should be so subtle that he should feel the vibration. He should think of vibration. He should eat vibration, drink vibration, and enjoy that. அன்னையின் உரை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாய், எங்களின் கவனங்கள் எவ்வாறெல்லாம் சிதறப்படுகிறது என்பதை தாங்கள் மிகவும் அழகாக எங்களுக்கு எடுத்துரைத்திருக்கிறீர்கள். தாயே, எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் தங்கள் மீது நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் தாங்களே நிலை நின்று எங்களை வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும் அம்மா. எங்களின் தூய்மையான விருப்பம், எங்களின் கவனம் தங்களிடத்திலேயே சரணடைந்திருப்பதாகும். தயவு செய்து எங்களுக்கு எங்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி தாருங்கள். தாயே, இன்றைய நாளில் தியானத்திற்குரிய அமைதியான சூழ்நிலையையும் தங்களின் அறிவுரையினான அன்பு மொழியை கேட்பதற்குரிய வாய்ப்பை எங்களுக்கு தந்தமைக்கும் எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம். சாக்ஷா ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக.
நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். Hola.